a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sony, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters? This close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so over the last 4 years, we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks for Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Hey you! What's going on? Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter VI, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island.
I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed
was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Damn right I made it. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here. Я вас понял, у меня в Дискорде опять слетел микрофон. А нахрена я это комментировал целые 10 минут, которые это идет? Понятно. Так, смотри, в Rust я пойду после этого. Я хочу посмотреть Summer Game Fest. То, что были за фраеры в костюмах. Эти фраеры в костюмах, первый Николас Кейдж, второй, который ведет The Game Edwards. Получается, это выставка с годными анонсами всяких игрушек. Здесь на данный момент будут показывать из интересного PayDay 3, и назовут дату его релиза, наконец-таки покажут дополнение для Киберпанка, если оно выйдет, потому что, по слухам, оно выйдет сразу после презентации. Если оно выйдет реально после презентации, то завтра все, залетаем в Киберпанк. Комментирую снова. Я комментировал там в основном... всем хай, здорово. Вот уже и народ подтягивается. Я хотел запустить пораньше, но пораньше не получилось, потому что у меня опять инет лег. Вот когда, Макс, помнишь, ты ливнул, у меня на том моменте я поиграл чуть-чуть еще в GTA 5, и у меня тупо все зависло, к чертовой матери. Ну нахуй эти ваши игры. Ну тут анонсы годные будут. Типа первый анонс, который выкатили, это сразу был Принц Персии. Потом выкатили Patch of Excalis вторую часть. Вот это вот было годно. Вот сейчас Ведьмак. Ну и то было дополнение для ДБД. Мне ДБД особо и не нравится. Я думал, меня слышно. Да уж, весело. Сам с собой сидел, базарил. У меня завтра выпуск... Хорош. Поздравляю. Все? Сколько ты там на зоне строгого режима побыл? Да, на Ютубе тоже, Ютуб ретранслируется. Мне не нравится вот этот вот Ведьмак на самом деле. Сериал именно. Игра годная. Книги годные, сериал такое себе. Мне надо... что? Мне надо зайти сюда. Главное, чтобы оно у меня сейчас на первом монике не открылось. Оно у меня открылось на первом монике. Все, Epic Games. Вот сейчас что-то интересное будет. Давай.
Давай что-нибудь годное прям, хорошее. Что ты выкатишь? Еще 2 года. Тогда, ну, короче, я спать спокойно. Давай, спокойной ночи, удачи. А это что за пародия на Хант? The Witch Hunt. Дикая охота дальше. Ну, я говорю, какая-то пародия на Хант. Что мы делать будем? Смотреть Summer Game Fest. По названию уж понятно. Больше ничего не жду. В смысле больше ничего не ждешь? Witch Fire. Ну это уже что-то... А это еще что? Опять какой-то фильм? Сериал? Реклама? Аллергия? Я телегу закрою. А, из игр. Пофиг, что там выйдет. Понимаю, бывает. Но анонсы типа будут годные. PayDay 3, а One Wake 2. Годных анонсов много обещает быть. Ну, как минимум, на презентации от Xbox. По поводу Summer Game Fest ничего сказать не могу, потому что, ну, пока что начало какое-то... Начало у них слабенькое. По принцу в Персии он там такой кривой вышел, на самом деле. Будем ли проходить Battlefield? Подожди. А, ну ты Battlefield, наверное, писал. Первую или пятое говно. Не матерись. Ой, именинник пришел посмотреть стрим. Ой, Серый, у тебя что, день рождения? Happy New Year. С днем варенья тебя. Как ты? Как у тебя дела? Кто матерится? Никто не матерился. Battlefield. Как бы да. А ну я об этом как должен был узнать? С днем варенья тебя. Как говорится, чтоб стоял и деньги были. С днем рождения, Серега. А у меня через месяц 13-го. Да все эти игры, о которых я даже не слышал. А первая это не сюжетно. Battlefield не имеет смысла проходить. О, это Remnant 2. Это Remnant? Если это Remnant, то это годно. Remnant я люблю, я его буду проходить. Это как бы похоже на Remnant, но скорее всего это Destiny. Опять какое-то дополнение. Хотя нет, это Remnant, да. У многих 18-го. Что 18-го? Первая часть, она не то чтобы сюжетная. Первая часть, она скорее про онлайн. Там от сюжета одно название. Девять. Вот не матерись мне тут. О, да, Remnant 2. А когда там дата была, я не увидел. Ой. Дату мне скажите, я дату не увидел, когда она выходит. Я дату не увидел, как отмотать? Его не отмотать. Fortnite, что-то мировая премьера. Кстати, завтра новый сезон в Fortnite, может быть, будет обзор. У меня 18 июня. У меня 13 июля. Я июльный. Гейминг on TikTok. Какой TikTok? Ты что-то про Fortnite говорил. Давай Fortnite. Fortnite или PUBG? Что-то говорю, сюрприз. Легендарный игровой герой в игровой индустрии. Я не понимаю, про что. Про что он? Классическое что-то... А, Соник! Соник на движке Fortnite?
Вот это годно. Вот, пацаны, вот ради этого и стоило смотреть. Ладно, пойду смотреть куплину. Я тебя понял. Ладно, давай, удачи. Ты чё, в первой части есть сюжет, очень даже крутой. Это можно играть онлайн, но лучший сюжет. Усек. Первая часть, как и в пятой, он чисто для галочки. Самый годный сюжет из Battlefield'ов — это Battlefield 4. Вот только там плюс-минус был нормальный сюжет. Вообще все эти ваши Battlefield ни для кого не нужны, когда есть Соник. Понял? Вот Соник — это годнота. Соник — это классика, это знать надо. Но на движке Fortnite это годно, конечно. Дропс какой-то получен для игры Special Events. Что это такое? Давайте посмотрим. Понял. Я открыл посмотреть дропсы, у меня зависла трансляция. Что это? Подключите... А, Warframe. Sonic, понятно все. Epic Games, Sega. В 23-м году. Больше всего из анонсов я сейчас жду дополнения для Киберпанка. Я это жду капец как долго. Все основные анонсы будут в воскресенье на Xbox Game Show. RPG какая-то сейчас будет. Honkai Star Rail. Типа релиз Honkai на PlayStation. Понятно, такой себе. Такой себе. Все же первая часть крутая и кайфую, когда я ее прохожу. Не знаю, она прикольная, но она не про сюжет. Первая часть в основном идут за онлайном. Потому что онлайн там типа годная, она под это и создавалась. Сам сюжет сделали чисто для галочки. Ну для Battlefield это на самом деле классика. Нормальный сюжет. Вот смотри, типа Battlefield он больше на онлайн, Call of Duty она больше на сюжет. Если хочется по PvP-шиться с кем-нибудь, все идут в бату. Если хотят пройти нормальную сюжетку, то идут в Call of Duty. Ладно, я потихоньку начну пилить анонсы в паблик. Буду выбирать чисто из интересных. Мы будем проходить Call of Duty. Будем, скорее всего. Только не знаю какую. Black Ops хочу пройти. Пиноккио? О, давай, вот это годно. Давай, про Пиноккио игра годная. В геймпассе будет. В геймпассе на ПК шикарно. Вот про Пиноккио это годный соус-лайк будет. Это Dark Souls про Пиноккио. Вот она реально годная будет. Вот это я жду. Еще бы дату релиза сказали, было бы вообще шикарно. Покопс. Легенда завтра. Не знаю. Я говорю, если выйдет сейчас дополнение для Киберпанка, мы завтра же начинаем Киберпанк проходить. Вот про Пиноккио этот анонс годный, вот я его жду. Еще она теперь еще и по новостям она появится в геймпассе. Это прям песня.
Вот, Lease of P. Вот это я жду. А дату релиза можно сказать? Дату релиза хочу узнать. 19 сентября. Шик. В геймпассе еще. Ой, вкусно. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new Еще и демо они добавили. manga На with a 7 story and как я world created понял. by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Опять какой-то геймплей на Unreal Engine 5, что-то новое. Это Дюна, походу, да? Что это? Что это такое? Не надо оно нам, уберите. Что это? Ладно. Акира Томирияма. Это какая-то пародия на Borderlands. Ну, кстати, выглядит достаточно прикольно. Defense Ops? Нет. Я сейчас загуглил, это что? Не знаю такое. Get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. О, Стрей. А, 29 июня. Смотрите следующее. Это будет какая-то отдельная презентация создателей Стрей, я понял. Я понял. Игра похожа на колду, но чуть-чуть по-другому. Аннапурна. Ну, понятно, еще одна презентация от создателей Спрея в этот раз. What that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures that battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. Ну, выглядит красиво, слушай.
Не, ну выглядит оно прикольно, что бы это ни было. Оно, знаешь, оно чем-то похоже на «Властелина колец». Throne and Liberty. И патроны свобода. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now. Steam Deck, On понятно. June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play Игры для Steam Deck, то, что типа портируются туда. Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Immortal типа для Steam Deck, ну такое. Immortal, она сама по себе прикольная, но по ней трейлеров так уже много было. Ну, то, что для Steam Deck, ладно. Просил нет. Понял. Ну, трейлеры, кстати, трейлер вот у нее, кстати, красивый. А, это от создателей? Играйте бесплатно с 19 июня. Это от создателей Human Head Flat? Давай сюда. На базу, если в Game Pass будет имба. Это от создателей Human Head Flat. Вот это имба. Party Animals. 9-го Xbox, надеюсь, в Game Pass будет. О. Что-то с зомбаками? Dying Light. Дополнение для Dying Light скорее будет. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Что на меня подвисает вот это вот. Это Рэйчел, вот это вот, то что ну, такое. Дайте мне Киберпанк.
to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, Phantom Liberty. it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Alan Wake 2. He's come all the way from На базу. Finland. Please welcome from Давай, Remedy, давай. Sam Lake. Сэм Лейк. Имба. Макс Пейн приперся. Привет. Здорово. Давай геймплей сюда. Геймплей на базу. Давай, 2023, типа оно выходит. Слушай, но анонсов годных прям много. Мне нравится на данный момент, как все это дело проходит. На данный момент все красиво, все прикольно. Remedy, да, Alan Wake 2. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and there's Когда новая часть Макс Пейна, ты? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, Опять у меня пропуск кадров по сети попёр. As is, Saga doesn't know anything about the lore, about the Оно запустилось? Надеюсь, что да. Конченый Билайн. Да, оно запустилось. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way Alan out. Wake это годно, это всегда было And you keep годно. on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from Давайте вы уже геймплей, хороший. Sam, they're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls. Да, тут релиза уже говорили, давай новый трейлер. Trying to find him and stop him. Сколько анонсов? Я все это еще сейчас в паблик выкладываю, пока смотрим. Давай, Alan Wake 2. Геймплей. По геймплею выглядит симпатично. Sounds like somebody's home.
Стримеры в виде оленей, я понял. Метро я уже 1000 миллионов. Ух, ю. Ну, кстати, похожие были в первых частях Alan Wake'а. Метро я уже проходил несколько раз, так что не знаю на самом деле. Может быть, Exodus перепройду. Всю трилогию проходить не хочу. Угу, теперь зацепки такие вот будут, как расследования проходить. Прикольно. Как я понял, по типу таких зацепок будет. Ну, Alan Wake — это годная тема. Вот это вот сам Alan Wake был. Вот этот вот. Я бы на самом деле прошел ремейк 17 октября. Я бы на самом деле прошел ремастер Alan Wake'а. Вот это годная тема. О, давай. Чё это? Для Destiny 2, что ли, дополнение? Похоже на нее. Нет, Warframe? Warhammer, вот. Новая часть Warhammer'а? Да, это Warhammer. У Warhammer'а, кстати, достаточно интересная вселенная. Но я ей особо не увлекался. Она интересная, но как по мне, такое себе. Лично мне Warhammer не особо нравится. Чё с интернетом опять? Ира. Можно ты как бы, ну, спасибо. У Rise of P, вот это то, что мне очень понравился анонс. Так, ну-ка, я хочу кое-что чекнуть сам. Это что так? Ой, я такое люблю. 2,5D. Вот такие я люблю на самом деле. А ну-ка, погоди. Вот это я люблю, вот это я обязательно буду проходить. Люблю я такой жанр, ничего не могу поделать. Да ладно. Пацаны, Rise of P завтра будем стримить. Демку выпустили. Выпустили демо-версию Rise of P. Озвучки там пока что вообще никакой нету, но субтитры уже есть. Демка уже доступна. Вот это вот я люблю, вот такую тему на самом деле.
Это продолжение. Я знаю, то, что первая часть такая крайне годная есть. А это вообще не популярная тема, но она прикольная, она интересная. Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ну-ка. Какое-то кинцо будет, скорее всего. Или нет. Сейчас зомбаки как повыскакивают, это будет прикольно. Это будет ожидаемо, но это будет прикольно. Саундтрек годный, уже нравится. Токсик. Орды зомбарей. Вот такое иногда я люблю. Годно. Годно. Новых трейлеров они пока не выкатывали, поэтому можем просто смотреть. Оксик Командо 2024. Ну, тут типа и анонсы. На следующий уже год. Я хочу PayDay 3. Я очень хочу PayDay 3 увидеть. А, это. Я знаю, прикольная тема, но... Ну, кстати, ладно, это прикольная тема. Новый трейлер. Давай, эта тема достаточно интересная, на самом деле. На любителя, конечно, но прикольная. Графика вообще ни разу не впечатляет. Графика года так 2017-го. Ну, в Kingdom Come Deliverance лучше. Который мы, кстати, тоже будем проходить. Ладно, они там пока пускай говорят. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Новых видео трейлеров не выкладывают, не показывают. Типа и анонс делал. Ну, 31 августа. Ну, мне такой на самом деле не особо нравится. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 О, Человек-паук 2. Sounds like you guys are a little Ну, оно чисто на пойке пятой будет. Game director at Insomniac, Brian. Thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2
villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I Two promise. main ones, but we have some new art to show of. We obviously Kraven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others. ... Yes. Yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Геймплей Человек-паука 2. To the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Или просто концепт-трейлер. Ой, этот концепт-арт. Ну, понятно, там типа Веном будет, два Человека-паука, все дела. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, Мне оно не интересно, потому что у меня пойки пятой нет. Things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game, you guys. Понятно, вон там костюм Венома можно одевать. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023. Ну, кстати, этот интерфейс поменяли. Причем значительно его так поменяли. Gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Давай, геймплей. Или трейлер будет, мувик, типа? Не, просто вот это вот все показали и все, и хватит. Правильно. 20 октября. Годно. Жалко то, что на ПК сразу не будет, но без полгодика и на ПК выйдет. Ладно, какие там полгодика. Но на самом деле, примерно год-полтора, и она будет на ПК. А теперь давай что-нибудь годное, прям хорошее. Cyberpunk. Выживание с элементами крафта в открытом мире. Покемоны. Мне показалось, покемоны. Покемоны. Выживание в открытом мире с крафтом и с покемонами. Шикарно. То, что мы заслужили. Давай, что ты там покажешь. Серьезно, покемоны? Игра с Hell World. Покемоны. Я сюда не за покемонами шел. Cyberpunk хочу. Я крайне сильно жду призрачную свободу. Я хочу ее увидеть. А еще больше я хочу, чтобы слухи подтвердить. Хотя, по-моему, Киберпанк они оставят прям на самый последок. Знаете, вот прям под финалочку выпустить. Потому что, судя по слухам, я это уже повторяю хрен знает какой раз, он выйдет сразу после презентации. Если это реально будет так, песня. Если там еще и русская озвучка будет, то вообще песня будет. Песня X2. Понятно, январь 24-го, по покемонам. О! Это уже чуть поинтересней. Ну, прогрузка прям во время трейлера уже завораживает. Ну ладно, что-то в Японии, давай.
Опять какая-то MMORPG, да? По типу этого... Забыл, как она называется. Вот бы они Цусиму сейчас на ПК анонсировали. Это очень похоже на Нарака Blackpoint. Непонятно, какой-то соус-лайк. Ну вот, Black Desert, я же говорил. Я про нее и хотел сказать, я забыл, как она называется. Дополнение для Black Desert. Мне не нравится Black Desert. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Это что за Майнкрафт 3D? Это навряд ли Black Desert или Black Desert. Это раз на максималку с гномами. Или это все-таки... Это, по-моему, Black Desert. Хотя на него и не похоже на самом деле. Нет, это не Black Desert. Black Desert он другой, Black Desert он хуже. Белоснежка и 7 гномов. The Word of Rings. Return to Moria. Понятно, рекламка. Монитор 49 дюймов, ни хрена себе. Я подкатал еще и 240 Гц, только ни один, далеко не один комп такой потянет. 250 бачей. О! Опять. Cyberpunk хочу. Cyberpunk давай. Джим. Киберпанк. Окей, сейчас моба. Легендарная франшиза моба игры для андроидов и iOS. Что это? Финальная фантазия на мобилку. Я понял. Спасибо. Это то, что мы хотели. Финальная фантазия на мобилку. Я все мог ожидать, но не это. Final Fantasy 6. 7. Финальная фантазия 7 на Android. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started. Блин, я начинаю разочаровываться. Да, бета-тест я понял. No. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell. Используйте промокод GameFest и выиграете финальную фантазию Collector's Edition. Stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of 2 ghost hunters in the haunted wilds of North America. Фантомная свобода... Нет. А что это? Вот это выглядит уже интересно.
Вот это выглядит интересно. Вот это мне нравится. Давай, что это у нас? Сейчас мы список желаемого опять примерно где-то на десятых проектах увеличится. Вот это мне нравится. Вот это интересно выглядит. Там типа вон и выбор будет, и перемещение между мирами. Вот это прикольно. Red. Every bloody time. Я это даже не буду пытаться вычитывать, но релиз в конце 23-го года зимой. Якудза. А, да, обещали, кстати, Якудзу новую затизерить. Люк и Драгон. Якудза годная тема. Это спин-офф будет Якудзы. Про это уже была информация. Сливали. Якудза это хорошая вещь. Унес лицо. Какая сейчас кривая анимация на самом деле была. И остальные прикольные анимации. Вон, да, Люк и Драгон Гайден. Это спин-офф будет. 9 ноября. Неплохо. Стэнли. Что опять не так? Если это та, про которую... Нет, это не она. Я уж подумал, что это другая тема, которая крайне интересная. Quantic Dream. Ну, это кинцо, да. Его релизнули еще на прошлом Summer Game Fest, прошлым летом. По сути, как кинцо будет. 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No, 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 no. Dad, are you there? Когда там этот выходит? Кстати, Ремна 2 я сейчас открыл. 25 июля. Call of Duty. А, Warzone. Подожди. Новый сезон для колды, понятно. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will ever stop. Me against the world, I got my back against the
Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm genre, like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating you well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We promised variety. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and Какой энергичный чувак. some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. Реактивный, right, I реально. love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power
And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Саундтрек годный. Король Артур для мобилок, понятно. Что такое? Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Звук случайно открыл. Это тоже этим летом, понятно. О, Fortnite. А, ну да, это они свою мастерскую будут сейчас показывать, то что в ней теперь можно создать вообще все что угодно. А вот теперь новый анонс Fortnite, да? В котором будет Optimus Prime. Не, ни хрена. Какая-то стратегия. Stellaris Nexus. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Captain's log. Dota 3, это уже Dota 5? Это Dota 6 было, ты не шаришь. Киберпанк хочу. Дай киберпанк. Ну, пожалуйста. Это Optimus Prime. Я тоже PayDay 3 жду, капец. Судя по слухам, он в сентябре выходит.
Star Trek. Киберпанк хочу. И PayDay 3 дайте уже наконец. Завтра, кстати, вот это вот будет. Вот эта вот тема крайне прикольная, и демка уже в Стиме доступна. Bloodborne про Пиноккио. Цараева хочу. Киберпанк давай. Что там еще? Что это такое? Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your Что это? На что-то похоже на этот, что ли? Killing Floor? Чем-то мне Killing Floor напомнило. Хорошо он его. Mortal Kombat 41. Let me see that thong. Like it when the beat go. Baby, let your booty go. Girl, you want to show? Если Mortal Kombat 41 будет таким, я его куплю. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show. And then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Новый сериал, понятно. Twisted Metal. Джим, нормальное что-нибудь дай. Ну, пожалуйста. Allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Мировая премьера на ПК? Что это? Мировая премьера, я понял. Если это создатели Грис, то это годнота, но это не похоже на то, что это создатели Грис. Это вообще ни разу не похоже. Это не она. Это не она. Понятно, это мировая премьера. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. В смысле? Много чего интересного было. Ремнант 2, Alan Wake 2, Ways of P. Вот эта тема, кстати, прикольная. Но самое годное, по-моему, из того, что было, это перезапуск Соника. Вот это было самое лучшее из всего. Перезапуском Соника не сравнится ничто. Даже PayDay 3 рядом не стоит, понимаешь это? Мне не интересно. Ways of P, она прям годная на самом деле. И новая часть Якудзы. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, PayDay 3 хочу. И Киберпанк. Киберпанк и PayDay 3. Мне не интересно тебя слушать или смотреть твой Immortal.
Okay. Ему на меня пофиг, you have я a great понял. cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic Что за sort of Twitch parts of дропы? the game, right? Ну-ка. Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Ну-ка, признавайся, что за directly, Twitch who is дропы? the top villain of this game, and Давай, trying to мне end интересно. the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a Новые дропы для Раста? mech in the middle of the Ты ocean as угораешь? it moves around. Серьезно? It's wild. So we're battling on top of Новые дропы для Раста? Ой, дебил, что ли? Ты зачем сам с собой заговорил? Which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Пардоньте. Серьезно? Отстаньте вы со своим имморталом. Мне теперь Twitch дропы для Раста нужны. Я тоже хочу. А ну-ка. Сейчас посмотрю. А чё, прям... Откуда у тебя... А, так смотри, новые Twitch дропы пойдут через 2 дня, 15 часов. Они с 11 июня по 18 июня будут. Я-то уж подумал, что они прям вот сегодня, прям на днях. Ух ты, какой красивый кейс. Металлическая дверь прикольная, кстати. Да, я понял, новый. Ну-ка. Металлический кейс прям красивый, мне нравится. Да, деревянный... Это вот так вот будет выглядеть деревянный кейс. Ни хрена себе красиво. Дверь мне нравится. Вот дверь металлическая классная. Ну-ка, что там еще интересного? Маска. Еще один кейс в этот раз большой. Берданка. Ревик, питон. Металлическая двойная дверь. Ну, такая себе. Мне моя больше нравится. Калаш красивый. Ну, для калаша... О, калаш реально красивый, согласен. Бандана классная. Вот это вот... Деревянная дверь в виде картонки имба. Гаражка, кстати, тоже неплохая. Томик. Томик красивый, кстати. Мне томик больше, чем калаш понравился. Помповый такой себе. Спальник. Спальник тоже такой себе. Ну, ракетница неплохая. И все, и все. Ну, смотри, мне из прошлого лично, из тех, что я забрал, я ж не все забрал, понял? Раст. Мне из прошлого очень понравился вот этот вот кейс. Но тот, который как металлический, выглядит прикольнее, по-моему. И из прошлого мне вообще понравилась киянка. Вот эта двойная деревянная дверь классно выглядит. Локер и вот эти двойные двери. Вот двойные двери, вот эти имба. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Это Immortals. Love that we get to show you guys so much PayDay 3, amazing да? raw gameplay today, and that game is Jim. incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Jim, пожалуйста. One game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Fortnite. Chapter 4, Season 3 О, новый Wilds был... launches, Ладно, and это today, прикольно. Summer Тут Game Optimus Fest is Prime. doing the cinematic trailer to preview the season. Да, новый... The Я, кстати, боевой пропуск, прикинь, купил, и до конца его так и не закрыл. Я его только наполовину закрыл. with ancient secrets to discover. And of Но course, прикольные скины, которые мне были нужны, я залутал. Жалко то, что не все. yes, of Cybertron. А сервера, интересно, уже закрыты. Хотя новый сезон прям завтра. Скорее всего, завтра будет много стримов. Завтра будет и Fortnite, и демка по Lies of P. Снова Форт будет. Давай, со мной пойдешь. Новый сезон будет с Оптимусом Праймом. Я типа забрал Эренеега и кота.
из тех, которые мне прям понравились. Все остальные скины, как по мне, были такие. Вот ради рыбы куплю бы это боевой пропуск. Ради рыбы. Удалить. Динозавра. Точно, динозавров вот этих вернут. Я не знаю, ты играл, когда вот эти чубрики были? На них кататься можно было. Мне вот эти чубрики капец как нравились. Вилку, наверное, все равно не играю. Ну, как знаешь. Не, я долго в него не играл. Но эти динозавры, они давно были. Еще год-полтора назад. Динозавры, вот эти чубрики, мне так нравились. На них так кататься прикольно было. Это как сейчас на волках, понял? Оптимус Прайм. Интересно, у него будет анимация, чтобы он в тачку превращался? Если у него будет анимация, чтобы он в тачку превращался, я себе его сразу же возьму. О, опять эта бабёха появилась. Ни хрена себе, эта бабёха появилась. Я за сюжетку просто чуть-чуть шарю. Штучками с Dragon Ball. Да, кстати, прикольно тема. Кажется, он будет в пассе. Оптимус Прайм? Оптимус Прайм, скорее всего, будет как Эрен Йега в качестве дополнительных наград. Мировая премьера какого-то хоррора. Хоррор РПГ. Воды о ком чистить? Что это? Почему у них маски, как у Киберпанка? Но это не Киберпанк же. У них маски, кстати, как в Киберпанке. Жёлтый. О, это финалка? Финальная фантазия новая. А почему они говорили про хоррор? Причем тут хоррор? С каких пор финалка стала хоррором? Всё, почистил. This is gonna sound crazy. Хорош. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. До конца презентации осталось приблизительно 15 минут. Они должны за это время показать PayDay и Cyberpunk. По-моему, смотри, по-моему, будет так. Буквально за 7 минут они до конца они покажут PayDay 3. Геймплей будет растягиваться примерно минуты на 4, потому что они обещали геймплей показать. Где геймплей этого именно создателей PayDay? Они не говорили, когда его покажут. И оставшееся время уделят Киберпанку, который, судя по сливам, выйдет сразу после презентации. Мне теперь интересно, сервера Fortnite сейчас закрыты. Откроются они завтра в 12 часов, это и так понятно. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Если вспоминать, какие игры у меня есть. Зачем тебе это вспоминать?
that she can peer inside you. Genshin 2? Into the very depths of your Это что soul. такое? That she can become Какой еще those Genshin you 2? hate, those you fear, those you love. Free. You murdered my dad. You burned my village. Руш свою финальную фантазию That уже I killed показывает. her. So, who is she? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF PlayDays, a hands-on event for media here in Los Angeles, PayDay? including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Мне Bethesda послышалось, showcase или on там было Sunday. PayDay? Right now, though, stay tuned for Day of the Киберпанк. Devs from IM8bit and Double Или не Fine, who Киберпанк? celebrates the independent game Я что-то вообще culture with a запутался, подожди. number of new game reveals over the next А hour. он сказал Day of the Davis, а я подумал PayDay. Later this summer on August 22nd for GamesCom opening night live in Germany. And again in December, Следующий час, в следующем часе Cyberpunk, Квантовая свобода, PayDay, GamesCom 22 августа. Всем спасибо за внимание. Come together. Спасибо за просмотр, everyone. Угу. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, обращайтесь. Серьезно? Вы сейчас серьезно? Cyberpunk где? PayDay 3 где? Зато музыка у них годная. Подожди, я что-то не понял. В час ночи будут девольверы. Про них он не мог сказать. У девольверов точно не покажут ни Cyberpunk, ни PayDay. Он что-то сказал про Cyberpunk и про PayDay. Я это отчетливо услышал. Что он сказал? Он сказал showcase. Showcase это у нас что? Короче, я все понял. PayDay 3 нам нужно ждать на Future Game Show, которая будет в субботу. Да, на Future Game Show. Либо же на IGN, в чем я более чем уверен. Вот смотри, в воскресенье покажут 100%, потому что в воскресенье будет и IGN, и Xbox Game Showcase. Вот это будет имба. Вон там точно все будут показывать. Twitch в Твиче? Гениально. Я знаю, спасибо. Обращайтесь. Вот здесь вот точно это будут показывать. Просто посмотри, оно начнется в 8, оно закончится в 23:00. Там столько анонсов будет. Ой, песня, напомнить. В мобильном приложении обязательно. PC Gaming Show. Но там, скорее всего, тоже. Ну, сегодня только девольверы будут в час ночи. Их мы уже стримить не будем. PayDay, само собой, никто не показал. Cyberpunk тоже. Спасибо. Но он сказал то, что что-то про PayDay, про Cyberpunk, скорее всего, он имел в виду на IGN. Либо же PC Gaming Show. Что-то из этого. Да-да-да. Им по кайфу не спать. Они в Америке. Зрителям? Каким конкретно зрителям? Если тем, которые у них там в студии сидели, то у них сейчас время примерно где-то 12 часов ночи. Ой, утра. Или нет? Чуть я путаю, подожди. Сколько сейчас у них там время вообще? Калифорния, они сейчас это проходят. У них время вон сейчас 2 часов даже еще нету дня. Им там по кайфу вообще. Им там хорошо. Угу. Я понял вас.
Спасибо. Я не знаю. Я расстроился из-за того, что не показали Cyberpunk, но при этом они показали много годных анонсов. Но он сказал что-то про Cyberpunk, я это отчетливо услышал. Он сказал что-то и про Cyberpunk, и про PayDay 3. Я это отчетливо слышал. Ну что он сказал про Cyberpunk, зараза? Типа вон написали то, что они должны были ее показать в рамках гейм-шоу. Релиз намечен на 23-й год, это и так понятно. По итогу ни хрена не показали. Ладно, тогда будем ждать в таком случае следующих презентаций. Сегодняшняя мне относительно понравилась. Всем давайте будем на этом сегодня заканчивать. Сейчас я залечу в Fortnite посмотреть чисто, не вышел ли там открыты ли еще сервера, поскольку я хочу хотя бы чуть-чуть боевой пропуск еще качнуть успеть. Навряд ли я успею, но может быть пару уровней хотя бы подниму. А на сегодня давайте будем заканчивать. Залетайте завтра на стрим. Завтра стрим будет песня просто. Завтра сначала будет демка Voice of P, потом будет Fortnite, скорее всего. И напоследок что-то еще оставлю. Я уж забыл, что я хотел сказать. А на сегодня давайте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спокойной ночи. Всем пока. А ты качай Fortnite, завтра, может быть, пойдем. Всем пока.